Welcome to this new edition of Web Serial. In this opportunity, we will be addressing discrimination against women. We will show you heart-touching stories from all Latin America. Let's take a look. Indigenous women in Paraguay take the lead in their communities to fight poverty and rejection. The following report will show you how they managed to do it. According to official data, there are a little over 100,000 indigenous people in Paraguay. Over 70% of them live in extreme poverty. It is women who are most affected by this cutting reality. They make complaints of racism and the failure to respond to their needs. Por lo menos la situación que están pasando las mujeres indígenas de diferentes comunidades, diferentes pueblos, es la triple discriminación por ser mujer y por ser indígena. Por lo menos es la dificultad más grande que tiene y que sufren las mujeres indígenas. In the face of this situation, debate and organization emerges. Women are increasingly taking leadership in their communities, prepared to fight for their rights and their territory. El derecho a la tierra, sobre todo, porque ese es el punto importante. De ahí parte todo, para tener una buena educación, para mantener la cultura, la salud, la alimentación. Y eso es nuestro reclamo, que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas. Indigenous women are in charge of keeping the traditions, customs, and languages of the native peoples alive. In view of this, the government recognizes that there is still much work to be done to eradicate discrimination. Hoy día se requiere que ellas participen organizadamente, hay espacio, tienen que conquistar espacio y también no hay que descuidar que hay discriminación, hay machismo muy fuerte en relación entre los propios pueblos y también de nuestra sociedad hacia las mujeres. More than 40,000 indigenous women in Paraguay live in extreme poverty. They are demanding an urgent response to their needs and respect for the collective rights of their people. According to a study carried out by the Peruvian Office of the Ombudsman, domestic female workers are more vulnerable to discrimination. This situation is also the result of policies promoted by the state. She earns a living working for the Lamina family, where, in addition to the cooking, she does the cleaning and looks after the children. This routine stops Cindy from achieving her goal of studying a university degree. When she tried, her employers stopped her. Por cierta parte pienso que ellos piensan que yo no tengo el derecho de estudiar, que por ser trabajadora del hogar no debo hacer o no merezco estudiar como tal vez ellos lo hicieron. These figures, published by the Ombudsman, are a cause for concern for the Domestic Workers Union. More than 75% do not have health insurance. 80% earn salaries that are below the minimum wage in Peru. At their head office, the association receives tens of complaints every day from those who have been ill-treated by their employers. No tenemos un horario de refrigerio. Aparte de eso, nos discrimina en el cuarto donde dormimos. Este es el lugar, un depósito donde la señora guarda sus cajas, todo lo que no le sirve. Ahí nos ponen una cama para nosotras dormir o debajo de una escalera. The study by the Office of the Ombudsman concludes that this sector, which has more than 500,000 people, is the most vulnerable to discrimination, also by the state. That is why they presented legislative recommendations. Que se modifique la ley de trabajadoras del hogar para que en primer lugar se les reconozca una remuneración mínima vital, este derecho. En segundo lugar, para que los contratos de trabajo se celebren por escrito, para facilitar la probanza de la relación laboral. Y en tercer lugar, para que en todos los derechos que ya se les reconoce, como vacaciones, CTS, gratificaciones, se les reconozca esos derechos que ya están plasmados, pero de manera igual que cualquier otro trabajador o trabajadora. Both the Domestic Workers Union and the Office of the Ombudsman have asked the government to ratify the ILO Convention 189, to provide a basis on which to demand the fulfillment of their rights. A Honduran woman
sued the state-owned electricity company, so they allowed her to work there. This was because some of her colleagues deemed her incapable of some tasks like street lighting. We will see more on this on the story next. Until 8 years ago, technicians at the state electricity company were not used to working with women. That is why when Oli Rianos arrived, she was not made welcome. Ingresé como ayudante electricista un mes. De entrada me dijo la licenciada que me atendió en la oficina de atención al cliente, que era la unidad donde me recibieron, y me dijo, no, aquí usted no puede trabajar, aquí necesitamos hombres fuertes, musculosos. Usted no puede desempeñarse como ayudante electricista. The young woman was sent to other departments, where she had to carry out other tasks because there was no space for her in amongst the cables and street lighting. However, not all her colleagues discriminated against her. La discriminan por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero ellas, yo he trabajado con ellas y son capaces, son personas que yo las admiro bastante. El proceso que ellas tuvieron fue un poco difícil, duro, una situación para ellas un poco complicada, pues debido al machismo que se genera en una empresa técnica. 20 people work in this street lighting unit, 18 men and 2 women. Diana joined the team after Oli. She is waiting to be promoted to assistant to electrician, but the wait seems never ending. Es un ámbito donde sí es bastante difícil entrar, especialmente en la ENE. Antes no lo aceptaban ni a mí ni a nadie en las cuadrillas. Por eso le comento lo de que estuve 2 años haciendo labores de conserje. Sí hay discriminación femenina de una o de otro lado. Even though both women managed to get into the workplace, Oli had to sue and wait for the enforcement of the judgment to gain access to promotion and better conditions. Y bueno, así seguí el proceso hasta que llegué al Ministerio de Trabajo, los juzgados y después la Corte. Y ahora, pues, después de 2 años y medio, yo tengo una sentencia de la Corte donde dice que la empresa debe ascenderme al cargo de electricista de distribución 1. Now we go to Paraguay, where human rights organizations continue to denounce cases of gender violence. They say the Paraguayan state does not solve the situation that affects thousands of women in the country. The following report will show you the details. This is Lucia Sandoval. Like thousands of other Paraguayan women, she is a victim of gender violence. Today, she is on trial for the death of her aggressor, which happened during a struggle when her aggressor attacked her with a gun. Lucia maintains that she did not murder her husband, and she hopes that the case will not be repeated with other women. Que el Estado cumpla con su papel, que nadie tiene que morir ni nadie tiene que irse a la cárcel. Que el Estado cumpla, que hagan que cumpla ese deber de protección para con las víctimas. Women's rights and human rights organizations that are supporting Lucia state that this is a landmark case. They point out that every day there are cases of different types of violence that are not adequately dealt with by state bodies. Hay miles de Lucías día a día que están sufriendo violencia en sus casas, en sus trabajos, en la calle, acoso laboral, acoso en la calle, ante una sociedad que todavía culturalmente considera que es normal la violencia. Official figures reveal that the majority of victims of domestic violence are women. Analysts point out that there is a normalization of violence and that the Paraguayan state has not made any progress in adequately supporting victims. Este es un grave problema en el Paraguay. Estamos hablando de un patrón de violación de derechos humanos de las mujeres que persiste y en el que el Estado paraguayo tiene una gran deuda pendiente con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Despite recommendations by international bodies, the country still has no laws that punish and prevent gender violence. Según datos oficiales, en Paraguay, 7 de cada 10 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia. Organizaciones de derechos humanos piden una acción más decidida por parte del Estado. Osvaldo Sayas, Telesur, Asunción. It's been a pleasure to share these stories with you. See you next time.